Hi dear students, how are you? In the last class, I was telling about refraction of light. Today, I want to continue the concept, the same concept. That is, in last class, you learned about definition. Yes, what is refraction of light? When a ray of light travels from air medium to glass medium, what happens? The path of the light gets changed towards the normal. There is a change in direction of the ray of light when it is traveling from one medium to another medium of different optical density. That is known as the refraction of light. ಈ ಏರಿಂದ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಆ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನೇ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ see this is a refracting surface. What it is? Refracting surface. Refracting surface, and this is normal ray. Normal ray. Yes, see what is the refracting surface? A surface which causes refraction of light is called refracting surface. And what is the normal ray? Normal ray is the perpendicular line. This is the perpendicular line. This is the perpendicular line drawn to the point of incidence. Here O, this is O. This is called the point of incidence. Point of incidence. So what is the point of incidence? Point of incidence is the particular point. This is the particular point on the refracting surface where the incident ray strikes. Where the incident ray is striking the surface. Where the incident ray hits the surface. So see, here the refracted ray bends towards the normal. This is the refracted ray. It bends towards the normal. Why it is bending towards the normal? Because the speed of the light decreases when it travels from air medium to water medium. So to indicate that a decrease in the speed of the light, here this ray bends towards the normal. It bends towards the normal. If the ray of light is traveling from water to air, so this is the normal, right? Normal. And this one is called refracted ray. Refracted ray. So when the ray of light travels from water medium to air medium, it bends away from the normal. See here, it bends away from the normal means what? Here the speed of light increases when it travels from water to air. So to indicate that increase in the speed of light, increased speed, so that is indicated by this ray. So bends away from the normal. This is normal. Normal is the durakke bend agutte. So here I is angle of incidence, R is angle of refraction. Here also I is angle of incidence, R is the angle of refraction. So the angle of deviation is, this is the straight line direction of incident ray. So here angle of deviation is D. So D equals to I minus R. In case of a ray of light when it travels from air medium to water medium. So in this case, in the second case, when the ray of light, when light travels from water to air, here the angle of deviation is D equals to R minus I. D equals to R minus I. So their angle of deviation is D equals to I minus R. In second case, when the ray of light travels from water to air, angle of deviation is
r minus I. See here, point of incidence. Let us see the definition of these terms. First one, point of incidence. Here O is the point of incidence. This is the point of incidence. So what is the point of incidence? A point on refracting surface where incident ray is striking the surface, where the incident ray is falling, or where the incident ray is hitting the surface. That point on the refracting surface where a ray of light is striking the surface. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ? O ಇದೆ. O is the point of incidence. So what is the point of incidence? This is the particular point on the refracting surface. So particular point on the refracting surface where a ray of light is striking the surface. That is called point of incidence. Next comes normal. So this line is called normal. Normal means it is a perpendicular line. A perpendicular line drawn to the point of incidence is called normal. Yes, what is normal? A perpendicular line drawn to the point of incidence. So this line is the normal. A perpendicular line which is drawn to the point of incidence is called normal. Normal is usually it is denoted by the symbol Mn. So Mn antu M. This is M. This is N. M. So incident ray, the light ray striking refracting surface. This is the incident ray, AO. The light ray which is striking ಯಾವ ಆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So the light ray which is striking the refracting surface, that is called incident ray. So what is refracted ray? The ray obtained after refraction of light. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೇನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ obtained after refraction of light, that is called refracted ray. So here OB is the refracted ray, AO is the incident ray, OB is the refracted ray, MN is the normal. Right? Angle of incidence, the angle made by the incident ray with the normal, that is angle of incidence. Angle of incidence ಅಂದ್ರೆ angle made by the incident ray with the normal, that is called angle of incidence. And that is angle of incidence is I. Symbol is I. Angle of refraction, the angle made by the refracted ray with the normal. The angle made by the refracted ray with the normal is called angle of refraction. Normal ಮತ್ತು refracted ray ನಡುವೆ ಇರುವಂತ angle of refraction. ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ angle of incidence. Right? So here next comes angle of deviation. Angle of deviation means it is the difference between angle of incidence and angle of refraction. The difference between angle of incidence and angle of refraction. When the ray of light travels from air medium to water medium, then what is the formula for angle of deviation? This is equals to I minus R. Air ಇಂದ water ಕಡೆ light ಬಂದ್ರೆ I minus R, because here in this case angle of incidence will be greater than the angle of refraction. When air to water, when light is coming from air medium to water medium, its speed decreases, it bends towards the normal. So here you can see angle of refraction is smaller than the angle of incidence. So when the same thing water to air happens, when light is traveling from water medium to air medium, ನೀರಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಳಕು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. Refracted ray bends away from the normal. So here the angle of refraction is greater. I is smaller than the angle of refraction.
So here angle of deviation is given by the formula r minus I. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಏರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು ವಾಟರ್ ಇಂದ ಏರ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ r minus I ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ d equals to I minus r. So now let me tell about laws of refraction of light. Laws of refraction of light. See, what are the laws that are followed for refraction of light? There are two laws in which we go for studying refraction of light. The first law is incident ray, refracted ray and the normal ray. All the rays are lying in the same plane. That is, all the rays, they are meeting at the same point called point of incidence. Yes, what is the first law here? Here the first law is incident ray, normal ray, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು, ಥರ್ಡ್ ರೇ ಯಾವುದು, ಅನದರ್ is ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಇವು ಮೂರು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ದ ತ್ರೀ ರೇಸ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ point of incidence. So what is the first law of refraction? Incident ray, normal ray and refracted ray all are lying in the same plane. So next comes second law ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ I ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ R. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ sin I by sin R ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, sin of trigonometry, sin of angle of incidence divided by sin of angle of refraction. ಈ ಒಂದು sin I by sin R ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. sin I by sin R is always equals to a constant. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಏರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಮೀಡಿಯಂ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ with respect to first medium, it is given by the formula sin I by sin R. See the ratio of for a given pair of media, second point and ಎರಡನೇ ಲಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. It is always a constant, and this constant is known as refractive index of medium 2 with respect to the refractive index of medium 1. So adana sin I by sin R equals to n2 by n1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. refractive index of medium 2 n2, n ಅನ್ನೋದು refractive index symbol, n2 divided by refractive index of medium 1 n1, sin I by sin R equals to n2 by n1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ನಿಯಮ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು ಬರ್ತಾವ. See here, what is the first law you studied now? Incident ray, this is the incident ray, normal ray and refracted ray.
all lie in the same plane. So the first law of refraction of light is incident ray, refracted ray and normal ray all lie in the same plane. So they are lying in the same plane. So next see what is the second law of refraction of light for a given pair of medium. Here say this is air medium, this is water medium. So these are the pair of medium. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, it is always constant. ಅಂದ್ರೆ sin I by sin r ratio ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. Sin of I by sin of r equals to, it is always constant. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ಅಂದ್ರೆ n2. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 n2 with respect to medium 1 n1. refractive index of medium 2 with respect to medium 1 ಅಂದ್ರೆ n2 by n1 ಅದೇನು ಕರೀಬೇಕು ನೀವು n2 by n1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದು ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎರಡು ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ, ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಇರಲಿ, ಏರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಇರಲಿ, ನೀವಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದ, ಸಪೋಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಂತು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ I equals suppose ಇಲ್ಲಿ I if I equals angle of incidence equals to 45 degree and angle of refraction is equals to 30 degree, then sin 45 degree divided by sin 30 degree ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. sin 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2, sin 30 is to 1 by 2, sin 45 1 by root 2, so 2 by root 2, 2 ನ root 2 into root 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 2 ನ divided by root 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ root 2 ಅಂದ್ರೆ 1.4142. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದ ಅದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅದೇ n2 by n1. n2 by n1 ಅಂದ್ರೆ 1.4142 ಅನ್ನೋದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಂ 1. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ 1. ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ 1.4142 ಅಂತ. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ sin I by sin r ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ n2 by n1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ n2 by n1 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1.4142 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೆಸರಿದೇನೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ 1. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಇವೆರಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ನ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. This constant is called refractive index of medium 2 with respect to the medium 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, sin I by sin r equals to n2 by n1. sin I by sin r equals to n2 by n1. See now limitation of Snell's law. Let me tell about limitation of Snell's law. Snell's law of refraction. So now only learn what is Snell's law. The
second law of refraction. It is also called as Snell's law. So what is the limitation of Snell's law? Here see, this is the normal, and this is the, you see, if the ray of light is refracting surface, this is called refracting surface. Refracting surface. ಈ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೆ, ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. If the light is traveling along the normal surface, normal ray, if the light is traveling in the direction of normal ray, then there is no refraction. So if I equals to 0, R equals to 0. ಈಗ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ sin I by sin R equals to n2 by n1 ಅನ್ನೋದು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. For normal incidence, for normal incidence of light, ಅಂದ್ರೆ that is if I equals to 0, ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ್ರೆ, there is no refraction. For this direction of the incident ray, ಆ incident light ಈ ತರ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, R equals to 0, angle of incidence equals to 0, then angle of refraction is also 0. So then the refraction will not takes place. ಈಗ ನೀವು what is the limitation of Snell's law? Snell's law ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. When Snell's law is not valid for normal incidence of light, that is if I equals to 0, then R equals to 0. In this case, ಅಂದ್ರೆ normal incidence of light ಗೆ Snell's law valid ಇಲ್ಲ. For normal incidence of light, Snell's law is not valid. Snell's law is not valid, right? What is the limitation of Snell's law of refraction? For normal incidence of light, Snell's law is not valid, right? So next comes here, say we shall discuss. You now only understood refraction, refractive index n. Symbol for refractive index is n. So here the refractive index, it indicates with what speed a ray of light is traveling in two media. So here refractive index, it indirectly says, it is explaining about the speed of the light in two media, with what speed the light is traveling. See here n is inversely proportional to velocity. N is inversely proportional to the velocity. So what is the meaning of this one? A medium which has a higher value of n, that will have in that medium light travels with minimum velocity, where the refractive index of for air NA, refractive index of air is 1. So for water NW, see, refractive index of air is 1, refractive index of water is 1.33. For glass, refractive index of glass is 1.5. Refractive index of glass is 1.5. These are the values of refractive index of the different medium. For air medium, it is always equals to 1. So you should remember these values. For air medium, what is the value of refractive index? It is equals to 1. For water medium, what is the value of refractive index? 1.33. Adava idine antidara, it is also written as 4/3. 4/3 into 1.33. Refractive index of water is 4/3. Refractive index of glass is 1.5. Refractive index of glass is 1.5. So here, according to this formula, here refractive index is inversely proportional to velocity.
ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲೈಟು ವೇಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬನ್ನಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು 1.5 ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಡಿಮೆ ವೇಗ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1.5. For water medium, refractive index is 1.33. For air medium, refractive index is 1. So among the air, water and the glass, in the air medium, light has a more velocity because for air medium, n is minimum. So velocity is maximum. Air medium ನಲ್ಲಿ light ಗೆ ವೇಗ ಬಹಳ ಇರುತ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏರ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರ ವೇಗ? ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನದ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್, ಸೇ ವಿತ್ ಮೀ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ 1.5. refractive index of air is 1, refractive index of water is 1.33, right? ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವು ಸರ್, ಇವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇವು ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾವ. ಈ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಏರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? So refractive index of glass is 1.5, refractive index of water is 1.3, refractive index of air is equals to 1. See, now let us discuss about some of the examples of refraction of light. So what is the first example here? See, a pencil immersed in a glass of water appears to be broken at the interface due to refraction. So this is glass anta kodi, this is the glass filled with water, glass filled with water, right? So ide interface idu top, idanna interface anta karitivi, ena karitivi idanna interface. So now a pencil is immersed, a pencil is immersed, the pencil appears to be broken like this. See, when you see the pencil from the interface, from the top surface, the pencil appears to be broken at the top. This is due to refraction of light. So here the light is traveling from air medium to water medium. Light ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಗೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಕು ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರದೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏರ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು 1, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು 1.33, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದ? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮುರಿದಿದೆ ಏನೋ ಅಮ್ಮಂಗ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್ into 2 pieces at the interface. So at this point you will you observe that the pencil may be broken inside the water. So because its direction is changed when you immerse this pencil inside the water, the direction of the pencil it changes. So for this is happening due to refraction of light. So second example is a fish in an aquarium. ಒಂದು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಫಿಶ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಟಾಪ್ ಸೈಡ್, ಬಾಟಮ್ ಸೈಡ್ waves. So when you observe the same fish from the different view points, the fish seems to be changing its position. ಆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ see this is the and this is the fish. When you observe from this point, the fish appears to be here. When you observe, the fish appears to be somewhere here. When you observe, the fish appears to be somewhere here. When you observe, the fish appears to be somewhere here. Why it is happening? This is due to see, we are changing our direction of view, our direction of observing. So as you change the direction of observing, there the light appears to be changed in its direction. So this is due to refraction of light. So
a fish in an aquarium seems to change its positions when we observe from, when we see from, when we observe, here observe, when we observe from different viewpoints. ಅದೇ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಶ್ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಏನದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಆದಂತ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಲೆಸ್ಸರ್ ಡೆಪ್ತ್. ಒಂದು ಬಾವಿಯ ಆಳ, ಬಾವಿಯನ್ನ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಾವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ತಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಡೆಪ್ತ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಆಳ, ಅದರದ್ದು ಬಾಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಏನಾದ್ರು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಾವಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಲೈಟ್ ಇದು. ಆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಅದ್ರ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು 5 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ದು ಇಷ್ಟು 5 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್, ಒಂದು 10 5 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ರಿ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ರೇಸ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. So next example, stars twinkle in the night due to refraction of light. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನು ಹೊಳಿತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ there is a change in the direction of the sunlight. So due to the phenomenon called refraction of light, stars are twinkling in the sky during the night time. So what is the reason for twinkling of stars? Refraction of light. ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು? Refraction of light. So next example, sun appears to rise 2 minutes before the sunrise and appears to set 2 minutes later the sunset due to atmospheric refraction of light. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಏನಾದರೂ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉದಯಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ 6 ಗಂಟೆ ಇನ್ನೂ 5 ಗಂಟೆ 58 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 5:58 minutes, 5 hours 58 minutesಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಸನ್ಸೆಟ್ 6 o'clock ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 6.2. ಸೊ ಬರುವಾಗ 2 minutes ಬಿಫೋರೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೋಗುವಾಗ 2 minutes ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎವ್ರಿಡೇ ಸನ್ ಈಸ್ rising 2 minutes before the actual sunrising time. ಸನ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್ ಏನದ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟದ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಮತ್ತು ಮುಳುಗುವ ಸಮಯ ಏನದ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಮುಳುಗುವ ಸಮಯ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ 2 minutes later the sunset due to atmospheric refraction of light. ಆ ಮುಳುಗುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 2 ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಳುಗಬೇಕಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಿ ವೆನ್ ದ ಸನ್ rises above the horizon, see if this is the earth and this is the earth's atmosphere, so we are the observers. I am standing earth is the atmosphere, right? Atmosphere. So in the horizon ಇಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ horizon, ಈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸನ್ರೈಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸನ್ಸೆಟ್. Due to the observations of a person from the Earth's atmosphere, there is these observations, they are resulting in the phenomenon called atmospheric refraction of light. So for we people, the sun appears to be going down 2 minutes later and coming up from
the horizon 2 minutes before. This is due to refraction of light. ಇದು ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, atmospheric refraction of light ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ twinkling of stars ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಂದ ಆಗ್ತದ? Refraction of light ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ. So these are the different examples of refraction of light. See, lateral shift. Lateral shift, this is an example of refraction of light. It is a phenomenon which takes place due to refraction of light. So a parallel sided glass slab, we shall take a parallel sided glass slab K L M L. Yes, what it is called? This is a parallel sided glass slab. Parallel sided glass slab. So ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So when a ray of light passes through a parallel sided glass slab, so this is the normal. Say for example, this is the normal. Here a ray of light is incident. This is the incident ray. When a ray of light is incident, say for example, this is a PQ. When it is incident on a parallel sided glass slab, it undergoes refraction for 2 times. First time refraction ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ QR. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಏರ್ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಏರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಏರ್, ಇದು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾರ್ಮಲ್. So it bends away from the normal. ಇದು RS. It bends away from the normal. So ಇಲ್ಲಿ direction of incident ray, this direction of incident ray is taken like this. Direction of incident ray. So this is the direction of incident ray. Incident ray ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಏನಿದ್ರ ಹೆಸರು? ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್, ಇದು ಟಿ. ಈ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಲೈಟ್ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಾಗಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಅದು? ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 2 ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ರೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಏನಿರ್ತದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ RT ಅಂತ ಇದರಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೋದು ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಇದನ್ನ KLM ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. This is the normal, right? When a ray of light travels through a parallel sided glass slab, when a ray of light passes through a parallel sided glass slab, so ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನಾಯ್ತು? This is the second normal. So A ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ಫೈನಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ.
ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರವನ್ನೇ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್? when a ray of light travels through a parallel sided glass slab, the perpendicular distance obtained between direction of incident ray and emergent ray is called lateral shift. That is called lateral shift. See here, when a ray of light travels through a parallel sided glass slab, the perpendicular distance, this RT is the perpendicular distance obtained between emergent ray, RS is emergent ray and direction of incident ray, that is called lateral shift. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ when a ray of light ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು RT ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ತರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ obtained between emergent ray and direction of incident ray is called lateral shift. So expression ಬರ್ತದ, formula for lateral shift, LS, symbol for lateral shift, equals to T sin of I minus R by cos R. What is the formula for lateral shift? LS equals to T sin of I minus R by cos R. So T ಅಂದ್ರೆ ಏನು? thickness of the glass slab. This is a T. T is the thickness of the glass slab. R is the angle of refraction. I minus R is the angle of deviation. T ಅಂದ್ರೆ thickness of glass slab, R ಅಂದ್ರೆ angle of refraction, I minus R is angle of deviation. So ನೀವು lateral shift ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, on what factors lateral shift depends ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. T ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, R ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, I minus R ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ನೀವು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿವಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಏನದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್? When a ray of light travels through a parallel sided glass slab, the perpendicular distance obtained between emergent ray, final ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇದು emergent ray, RS is the emergent ray, PQ is the incident ray, ಇದು refracted ray, ಇದು emergent ray. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ emergent ray ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಡುವೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ LS equals to lateral shift, LS equals to T sin of I minus R by cos R. This is the expression for lateral shift. See here a normal shift, another example of refraction of light. When an object is placed in one medium, see this is the water medium, this is the water tank, this is water tank. Here an object is placed in, see here is the object, imagine this is the object, this is the object is placed in the water medium and you are observing from here is the observer. If you are observing from air medium, this is water medium, this is air medium. So when an object is placed in one optical medium and observed from another optical medium, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೀಗ ಬಾವಿಯನ್ನು ನೋಡೋದು, ಈಗ ಬಾವಿಯ ಆಳವನ್ನು ನೋಡೋದು, ಬಾವಿಯ ಆಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಇದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನೀರು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. So when you observe, the object appears to be at this point. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಾರ್ಮಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. So when an object is placed in one optical medium and it is observed from another optical medium, then its position appears to be changed. This change in the position of an object when observed and when it is kept in one medium and observed from another medium is called normal shift. ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಏನದ, NS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. See here how to define the term normal shift. The apparent shift in the position of an object, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ತಳ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ತಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ವಿ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ came upward, the position seems to be shifted. So this apparent shift ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು apparent ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಅನಿಸೋದು. The apparent shift in the position of an object when it is placed in one optical medium, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ, and observed from another optical medium, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ NS equals to T into 1 minus 1 by n. What is the expression here? NS equals to T into 1 minus 1 by n. Lateral shift ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? LS equals to T of sin I minus R divided by cos R. So normal shift is T into 1 minus 1 by n, where T is the thickness of the tank, water tank, and N is the refractive index of the medium. Right? Where what is the formula for normal shift? NS equals to T into 1 minus 1 by n. T inside a bracket 1 minus 1 by n, where N is the refractive index of the medium, T is the thickness. Okay, have a nice day and watch this video for 2 times so that you will definitely understand about the normal shift and lateral shift. Good day.